হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি পড়ছি সিবিএসসি সিলেবাসের ক্লাস 5-এর ইংলিশ টেক্সট বুকের একটা চ্যাপ্টার যার নাম হলো রিপ ভ্যান উইঙ্কেল। Unit 5, Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. ক্যাটস্কিল মাউন্টেন্সের ফুট হিলসে একটা লিটল ভিলেজ ছিল, যে ভিলেজে একটা সিম্পল গুড নেচার্ড ফেলো ছিল যার নাম হলো রিপ ভ্যান উইঙ্কেল। হি ওয়াজ এ কাইন্ড নেবার। সে একটা কাইন্ড নেবার ছিল। রেডি টু হেল্প এনিওয়ান। হি ইজ অলওয়েজ রেডি টু হেল্প এনিওয়ান. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. সে ছোট বাচ্চাদেরকে ঘুড়ি ওড়াতে শেখাতো, শুট মার্বেলস কী করে করতে হয় শেখাতো, অ্যান্ড টোল্ড দেম লং স্টোরিজ, তাদেরকে বড় বড় গল্প বলতো। The only problem with Rip was that he was very lazy. Rip খুব লেজি ছিল, এটাই হলো তার অনলি প্রবলেম। সে নিজের ফার্মের কোনো কাজ করতো না, অ্যান্ড জাস্ট আইডলড অ্যাওয়ে হিজ টাইম। আইডলড মানে সময় নষ্ট করতো। হিজ ফেন্সেস ওয়ার ফলিং টু পিসেস. হিজ কাউ ওয়াজ গোয়িং অ্যাস্ট্রে. তার ফেন্সেসগুলো ভেঙে ভেঙে ফলিং টু পিসেস হয়ে যাচ্ছে। হিজ কাউ ওয়াজ গোয়িং অ্যাস্ট্রে, চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারা। উইডস গ্রিউ অন হিজ ফার্ম, তার ফার্মে আগাছা গজিয়ে যাচ্ছে। রিপস কনস্ট্যান্ট কম্প্যানিয়ন ওয়াজ হিজ ডগ নেমড উলফ. টু অ্যাভয়েড ওয়ার্ক হি উড ওয়াক অ্যাওয়ে ইন্টু দ্য ফরেস্ট উইথ হিজ ডগ. টু অ্যাভয়েড ওয়ার্ক, রিপ ভ্যান উইঙ্কেল মানে রিপ তার ডগকে নিয়ে ফরেস্টে চলে যেত হাঁটতে হাঁটতে। ওয়ান ডে রিপ জাস্ট ওয়াকড on and reached the highest part of the mountains. সে highest part of the mountains এ চলে গেল। আর তার ডগ, তার ডগের নাম উলফ ছিল। It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. কিছুক্ষণ পর যখন তার ইভিনিংয়ে ঘুম ভাঙলো, তখন সে রিয়েলাইজড করলো যে তার গ্রামে পৌঁছতে তার নাইট হয়ে যাবে। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle! Rip Van Winkle!" He looked around and saw a short old man. সে একজন শর্ট বুড়ো লোককে দেখতে পেল, বেটে বুড়ো লোককে দেখতে পেল, with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. তার হাতে একটা ব্যারেল ছিল। He made signs, আর তার খুব ঘন চুল ছিল। He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some odd-looking men. যেখানে কিছু odd-looking men ছিল যারা 9 pins খেলছিল। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious. তারা খুব সিরিয়াস ছিল। There was silence. সেখানে সাইলেন্স ছিল। The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. The sound of the balls were echoed in the mountains like thunder. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. Rip খুব ভয় পেয়ে গেল। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it.
Rip obeyed as he was trembling with fear. সে ভয়তে কাঁপছিল. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. সে খুব ডিপ ঘুমিয়ে পড়ল. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. সে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলো যে সে সেখানে পড়ে আছে যেখানে সে প্রথম বেটে বুড়ো লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার. He rubbed his eyes. সে তার চোখকে ভালোভাবে রগড়ে নিল. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for Wolf, but he was nowhere. সে উলফকে খুঁজে পাচ্ছে না. Rip whistled for him. Wolf! Wolf! He then shouted. No dog was to be seen. Where was this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. সে মাউন্টেন থেকে আস্তে আস্তে নামতে থাকলো. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. কেউ তাকে চিনতে পারছিল না, রিপ ভ্যান উইঙ্কেল. On hearing this, Rip struck his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. Rip চমকে গেল. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. The woman realized. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? The woman asked Rip Van Winkle, where have you been these 20 long years? Adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. Thank you.